Ladies and gentlemen, this is DVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, the Kremlin's long-running reality show, The World is Upside Down, just dropped a new episode. This time, Vladimir Putin steps in to explain, again, who the real aggressor is on the global stage. And surprise, surprise, it's not Russia, it's the West. Of course it is. Now, if you've heard it once, you've heard it every time something blows up. На голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе – на агрессивности России. А это ровно все наоборот. Ведь сейчас отсечкой всех этих рассуждений является 2022 год, начало специальной военной операции. А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой специальной военной операции, об этом никто ни слова не говорит. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь хорошо всему миру известно, что России было обещано, ни одного дюйма на восток надо продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой. Ведь мы все время о чем говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой. И так прописано в международных документах, которые всеми... So, let's review the resume of this non-aggressor, shall we? All right, so annexed Crimea, bombed Georgia in 2008, invaded Ukraine in full force, meddled in Moldova, deployed mercenaries in Syria, mercenaries in Libya, mercenaries in Central African Republic as well, and, well, trashed the entire UN Charter like it was written in disappearing ink. Russia's foreign policy reads like a travel guide for post-Soviet chaos with a bonus chapter on nuclear threats. For years, Putin has been selling the myth of a peaceful Russia, reluctantly forced to defend itself. But that narrative is collapsing under the weight of its own contradictions. When a country invades its neighbors, destabilizes continents, and calls it self-defense, eventually the mask slips. Moscow can call it peace all it wants, but the world is not buying it. Not anymore. Hungarian Prime Minister Viktor Orban is back in the spotlight, reminding the world that political detachment from reality isn't always unintentional. This time, he's decided that Ukraine doesn't exist. According to Orban, the country fighting for its survival on its doorstep has vanished. Apparently, Hungarian foreign policy now comes with a tinfoil hat. El kellett mondanom, hogy szemben a bizottság elnökének és néhány más miniszterelnöknek a előadásával, miszerint a kritériumokat az ukránok teljesítik, ennek a kijelentésnek a valóságtartalmát most tegyük zárójelbe, emlékeztetnem kellett őket, hogy a legfontosabb kritérium az, hogy legyen egy ország. Amíg nincs ország, addig nincs értelme beszélni semmilyen más kritériumról. Tehát egy definiált identitásnak, egy országnak kell lenni, amelynek határa van, népessége van, területe van. És Ukrajna esetében egyik sem adott. Ennek az országnak ma nincs határa. Lehet, hogy jogilag meg lehet mondani, hogy hol kellene lennie a határának, de ma éppen az oroszok által megszállt terület. Nincs népessége, hiszen rengetegen elmenekültek. És a gazdasági adatok is egy háborús ország gazdasági adatai, nem lehet hosszú távú tagságot, gazdasági stratégiát építeni. Tehát ilyen körülmények között egész egyszerűen nem észszerű, a józan ésszel ellentétes, hogy fölvegyük őket. Ugye itt nem ehhez vannak szokva, ők építik a leendő magyar bábkormányt, tehát itt a bizottság elnöke is, meg a néppárt vezetője, Weber úr is azon dolgozik, hogy Magyarországon legyen egy ukránbarát és Brüsszel alá rendelt kormány, és amikor néha találkoznak a nemzeti kormánnyal és a nekik nem kiszolgáltatott, általuk meg nem zsarolható magyar nemzeti állásponttal és miniszterelnökkel, akkor az hideg zuhanyként éri őket, de hát majd túl lesznek ezen valahogy. Még egy kérdést engedjen meg, amikor jöttünk, azt mondta, hogy csúnya munkára számít. Csúnya munka volt? Az. A legcsúnyább eddig. Köszönjük szépen. Now, let's be clear. Not only does Ukraine exist, it has a functioning government, an army on the front lines, and internationally recognized borders. Some of that territory is occupied thanks to Moscow's version of neighborly diplomacy, but it also has a population bigger than Hungary, one that hasn't traded sovereignty for subsidized gas.
Orban, on the other hand, acts like, if you say something confidently enough, geography will adjust to your talking points. Phrases like no territory or no populations aren't slipped off the tongue. They're used deliberately. Orban insists on playing devil's advocate, though in practice he's much closer to Gazprom's PR man. His renewed concerns about Ukraine's border tend to arrive right when relations with the Kremlin starts heating up again. That rhythm is familiar and predictable. Now, Orban's statement tells more about his own fears than Ukraine's reality. A strong, democratic, European-oriented Ukraine throws his own system into sharp relief. Next to it, his model starts to look like a cheap farce. As he claims Ukraine no longer functions, the EU keeps watching Hungary drift. Democratic backsliding, media pressure, corruption, and Putin flirting has shifted Budapest's image. This isn't European stability anymore. It's starting to look like a mini Minsk on a Danube. And while Orban accuses Ukraine of losing control over its land, he's already signed away part of his own foreign policy. No need for tanks. Ukraine today is not just about borders. It is a country defending itself daily. An army fighting, a government that works, people who pay taxes, volunteer, live and die for a country that, in Orban's vision of events, doesn't exist. Well, let him try repeating that line in Kyiv. Not behind a podium, but somewhere near the front. If he doesn't plan to do that, silence would be a better option, not out of courtesy, just to avoid saying something truly stupid. The Russian State Duma is less a parliament and more of a stage for geopolitical delusion. Now, one of its longtime performers, Alexander Borodai, the former prime minister of the so-called Donetsk People's Republic and now a Duma deputy, announced that Russia should reach the Polish border. He spoke about it almost gently, as if rolling tanks through half of Europe were an act of compassion. Российского населения. То есть до каких пор мы должны дойти, до какой, где должна быть граница? Дойти-то мы должны до границы с Польшей, а там дальше посмотрим, возможно, какая-то часть областей, западных украинских областей, будет иметь возможность самоопределиться. Хотят они жить в своем отдельном западном украинском государстве, пусть живут. Не вопрос, мы никого не волить не собираемся. Или станут частью Польши, например? Или станут частью Польши, или частью Венгрии. Потому что с Закарпатьем там есть претензии, да. Угу. И у Румынии есть претензии. И у Румынии есть претензии, да. Да. Поэтому как там будет происходить раздел так называемой Украины, да, это одному Богу известно. Факт то, что нынешнее украинское государство не имеет права на существование, потому что является террористической организацией. Не имеет права существовать. Все. Now, the key line in this performance was, "We will not force anyone." Right. Just a usual route through cities, across front lines, backed by artillery. This is the same logic we've heard for years. Occupation presented as liberation, sovereignty buried under euphemisms. Now, fake referendum delivered by armored column. Borodai has been part of this war since the beginning. He helped ignite it in the Donbass in 2014 and never really left the scene. He once called Russian soldiers extra people who should be disposed of. That was his word, disposal. And now he imagined extending that vision westward. Talking about the Polish border is theater. There's no plan, no logistics, no reality behind it. It's just the same obsession that's already drained tens of thousands of lives. Borodai didn't explain how many more would be needed to move that dream an inch closer. That part never gets mentioned. Now, there is no strategy behind these statements. They're more like declarations meant to distract from losses on the battlefield and feed a domestic audience that's been trained to mistake fantasy for strength. When Duma members speak about shifting European borders, they are adding to a list of public records that already speak for themselves. Borodai won't reach Poland, but hey, The Hague is still an option. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.